El Sol y la Luna. The Sun and the Moon. En casi todas las culturas hay leyendas que explican el origen de estos dos cuerpos celestiales. Esta leyenda explica también por qué en México se pueden ver las huellas de un animalito en la luna. Otras leyendas nos dicen que en el Perú un zorro está en la luna, mientras en España, en Vietnam y en los Estados Unidos hay un hombre. Qué curioso que los astronautas no los vieron. In almost all the cultures of the world, there are legends that explain the origin of these two celestial bodies. This legend also explains why, in Mexico, one can see animal tracks on the moon. Other legends tell us that in Peru a fox is in the moon, while in Spain, in Vietnam, and in the United States there is a man. How strange that the astronauts did not see any of them. Antes de que hubiera luz en el mundo, los dioses de Teotihuacán hablaron entre sí para decidir quiénes iban a dar luz al mundo. Todos los dioses estaban en un salón grande de uno de los muchos templos. Preguntaron, ¿quiénes de nosotros van a dar luz al mundo? Todos sabían que dar luz al mundo no era una tarea fácil. Iba a costar la vida de los que decidieran hacerlo, pues tenían que echarse en una gran hoguera. Before there was light in the world, the gods of Teotihuacan were talking among themselves, trying to decide who was going to give light to the world. All the gods were in a large room in one of the many temples. They asked, "Who among us is willing to give light to the world?" All of them knew that to give light to the world was not an easy task. It was going to cost the lives of those who decided to do it, for they would have to throw themselves into a great fire. Nadie contestó al principio. Luego, uno de los más jóvenes de los dioses, Tecoquetzicatl, habló y dijo en una voz alta, «Yo estoy dispuesto a echarme al fuego». Todos a una voz dijeron, «El dios Tecoquetzicatl es un gran dios. Todos te felicitamos». Pero necesitaban dos dioses, y no había otro dios lo suficientemente valiente para acompañar a Tecoquetzicatl. Él se burló de los otros diciendo, «¿Dónde hay un dios tan valiente como yo en toda la región? ¿Nadie se atreve a ofrecer su vida para dar luz al mundo?» No one answered at first. Then one of the youngest of the gods, Tecoquetzicatl, spoke and said in a loud voice, «I am willing to throw myself into the fire." Everyone said together, "The god Tecoquetzicatl is a great god. We all congratulate him." But there had to be two gods, and there was no one else among them brave enough to accompany Tecoquetzicatl. He made fun of the others, saying, "Where is there a god as brave as I in the whole region? Isn't there anyone willing to sacrifice his life to give light to the world?" Nadie contestó. Todos guardaron silencio por unos minutos, y luego comenzaron a discutir entre sí. Durante la discusión, el ruido era tan grande y el movimiento tanto, que no se dieron cuenta de que un dios viejito se levantó lentamente y se puso delante de todos ellos. El viejito era pobre y humilde. Su ropa no era elegante. Los otros quisieron saber por qué él se había levantado. «¿Qué quiere él?», dijeron algunos. «¿Quién cree él que es?», dijeron otros. «No tenemos tiempo para los viejitos ahora», dijeron los más jóvenes.
Él no es lo suficientemente valiente, gritaron unos de los tíos. ¿Cómo puede querer un viejito dar su vida? Dijeron los principales de entre de los dioses. No one answered. All of them kept silent for a few minutes, and then they began to talk among themselves. During this discussion, there was so much noise and such moving about that no one noticed that a very old god got up slowly and stood in front of them all. The old god was poor and humble. His clothing was not elegant. All the others wanted to know why he had stood up. "What does he want?" some said. "Who does he think he is?" Others commented. "We do not have time for the old now," the younger gods said. "He is not brave enough," some of the gods shouted. "How can an old god want to give up his life?" the chiefs of the gods said. Pero el viejito, levantando la mano, pidiendo silencio, dijo, "Yo soy Nanautzin, viejo sí, pero dispuesto a dar mi vida. El mundo necesita luz. Como no hay otros voluntarios, quiero ofrecer lo que queda de mi vida para dar luz al mundo." Después de un momento de silencio, "¡Grande es Nanautzin!", gritaron todos. Si las felicitaciones dadas a Tecoquetzicatl fueron muchas, las dadas a Nanautzin fueron mayores. But the old god, raising his hand, asked for silence and said, "I am Nanautzin, and I am old indeed, but I am willing to give up my life. The world needs light, and, since there are no other volunteers, I want to offer what is left of my life to give light to the world." After a moment of silence, they all shouted, "Great is Nanautzin!" If the congratulations given to Tecoquetzicatl were many, those given to Nanautzin were even more. Luego, todos se pusieron a hacer la ropa necesaria para la ceremonia. Era muy bonita, de algodón muy fino, con oro, plata y plumas de aves de todos colores. Durante toda una semana nadie comió. Todos estaban en estado de meditación, porque dar luz al mundo era muy importante. Then they all began to make the necessary garments for the ceremony. They were truly beautiful, made of very fine cotton, with gold, silver, and bird feathers of every color. For a whole week no one ate anything. All of them meditated, because giving the world light was very important. Cuando llegó el día, encendieron una gran hoguera en el centro del salón. La luz iluminó todo. Tecoquetzicatl fue el primero que se acercó al fuego, pero el calor era tanto que él se retiró. 4 veces trató de entrar, pero él no se atrevía. Luego Nanautzin, el viejito, se levantó y caminó hacia la hoguera. Él entró en el fuego y se acostó tranquilamente. ¡Ay!, dijeron todos con mucha reverencia, y en voz baja todos repitieron, "Grande es Nanautzin." When the day arrived, a great fire was lit in the center of the room. The light illuminated everything. Tecoquetzicatl was the first to approach the fire, but the heat was so intense that he moved back. 4 times he tried to enter, but he was never brave enough. Then Nanautzin, the old god, got up and walked toward the fire. He entered the fire and lay down calmly. "Oh," everyone said reverently, and everyone repeated in a whisper, "Great is Nanautzin."
Después le tocó a Tecoquetzicatl. Él tenía vergüenza. El viejito no tenía miedo, y él sí. Así que él se echó al fuego también. Todos los dioses esperaron, y cuando ya no había fuego, todos se levantaron y salieron del salón para esperar las luces. No sabían de qué dirección ni cómo iba a llegar la luz. De repente, un rayo de sol apareció en el este. Luego, el sol entero. Era muy brillante, y todos sabían que era Nanautzin, porque él entró en el fuego primero. Después de algún tiempo, salió también otra luz. Era la luna, y era tan brillante como el sol. Then it was Tecoquitzicatl's turn. He was ashamed. The old god was not afraid, but he was. So he threw himself into the fire too. All the gods waited, and when there was no longer any fire, all of them got up and left the room to wait for the light. They did not know from which direction the light would appear, nor how it would appear. Suddenly, a ray of light appeared in the east, then the full sun. It was very brilliant, and everyone knew that it was Nanautzin, because he had entered the fire first. Then, after some time, another light appeared. It was the moon, and it was as brilliant as the sun. Uno de los dioses luego dijo, «No debemos tener dos luces iguales. Nanautzin entró primero. Él debe tener la luz más fuerte. Debemos oscurecer un poco la segunda luz». Y otro de los dioses agarró un conejo y lo arrojó al cielo, pegándole a la luna. Hasta el día de hoy, el sol es más brillante que la luna, y si uno se fija bien en la luna, puede ver las huellas del conejo. One of the gods then said, "We should not have two lights that are the same. Nanautzin entered first. He should have the brighter light. We should darken the second light a little." Then another god took a rabbit and threw it into the sky, hitting the moon. To this day, the sun is brighter than the moon, and if one looks carefully at the moon, one can see the tracks of the rabbit. El sol y la luna. En casi todas las culturas hay leyendas que explican el origen de estos dos cuerpos celestiales. Esta leyenda explica también por qué en México se pueden ver las huellas de un animalito en la luna. Otras leyendas nos dicen que en el Perú un zorro está en la luna, mientras en España, en Vietnam y en los Estados Unidos hay un hombre. Qué curioso que los astronautas no los vieron. Antes de que hubiera luz en el mundo, los dioses de Teotihuacán hablaron entre sí para decidir quiénes iban a dar luz al mundo. Todos los dioses estaban en un salón grande de uno de los muchos templos. Preguntaron, ¿quiénes de nosotros van a dar luz al mundo? Todos sabían que dar luz al mundo no era una tarea fácil. Iba a costar la vida de los que decidieron hacerlo, pues tenían que echarse en una gran hoguera. Nadie contestó al principio. Luego, uno de los más jóvenes de los dioses, Tecoquetzicatl, habló y dijo en una voz alta, «Yo estoy dispuesto a echarme al fuego». Todos a una voz dijeron, «El dios Tecoquetzicatl es un gran dios. Todos te felicitamos».
Pero necesitaban 2 dioses, y no había otro dios lo suficientemente valiente para acompañar a Tecuitzicatl. Él se burló de los otros diciendo, ¿Dónde hay un dios tan valiente como yo en toda la región? ¿Nadie se atreve a ofrecer su vida para dar luz al mundo? Nadie contestó. Todos guardaron silencio por unos minutos, y luego comenzaron a discutir entre sí. Durante la discusión, el ruido era tan grande y el movimiento tanto, que no se dieron cuenta de que un dios viejito se levantó lentamente y se puso delante de todos ellos. El viejito era pobre y humilde. Su ropa no era elegante. Los otros quisieron saber por qué él se había levantado. «¿Qué quiere él?», dijeron algunos. «¿Quién cree él que es?», dijeron otros. «No tenemos tiempo para los viejitos ahora», dijeron los más jóvenes. «Él no es lo suficientemente valiente», gritaron unos de los tíos. «¿Cómo puede querer un viejito dar su vida?», dijeron los principales de entre de los dioses. Pero el viejito, levantando la mano, pidiendo silencio, dijo, «Yo soy Nanautzin, viejo sí, pero dispuesto a dar mi vida. El mundo necesita luz. Como no hay otros voluntarios, quiero ofrecer lo que queda de mi vida para dar luz al mundo». Después de un momento de silencio, «¡Grande es Nanautzin!», gritaron todos. Si las felicitaciones dadas a Tecuitzicatl fueron muchas, las dadas a Nanautzin fueron mayores. Luego, todos se pusieron a hacer la ropa necesaria para la ceremonia. Era muy bonita, de algodón muy fino, con oro, plata y plumas de aves de todos colores. Durante toda una semana nadie comió. Todos estaban en estado de meditación, porque dar luz al mundo era muy importante. Cuando llegó el día, encendieron una gran hoguera en el centro del salón. La luz iluminó todo. Tecuitzicatl fue el primero que se acercó al fuego, pero el calor era tanto que él se retiró. 4 veces trató de entrar, pero él no se atrevía. Luego Nanautzin, el viejito, se levantó y caminó hacia la hoguera. Él entró en el fuego y se acostó tranquilamente. «¡Ay!», dijeron todos con mucha reverencia, y en voz baja todos repitieron, «¡Grande es Nanautzin!». Después le tocó a Tecuitzicatl. Él tenía vergüenza. El viejito no tenía miedo, y él sí. Así que él se echó al fuego también. Todos los dioses esperaron, y cuando ya no había fuego, todos se levantaron y salieron del salón para esperar las luces. No sabían de qué dirección ni cómo iba a llegar la luz. De repente, un rayo de sol apareció en el este. Luego, el sol entero. Era muy brillante, y todos sabían que era Nanautzin, porque él entró en el fuego primero. Después de algún tiempo, salió también otra luz. Era la luna, y era tan brillante como el sol. Uno de los dioses luego dijo, «No debemos tener 2 luces iguales. Nanautzin entró primero. Él debe tener la luz más fuerte. Debemos oscurecer un poco la segunda luz».
Y otro de los dioses agarró un conejo y lo arrojó al cielo, pegándole a la luna. Hasta el día de hoy, el sol es más brillante que la luna, y si uno se fija bien en la luna, puede ver las huellas del conejo. The Sun and the Moon. In almost all the cultures of the world, there are legends that explain the origin of these two celestial bodies. This legend also explains why, in Mexico, one can see animal tracks on the moon. Other legends tell us that in Peru, a fox is in the moon, while in Spain, in Vietnam, and in the United States there is a man. How strange that the astronauts did not see any of them. Before there was light in the world, the gods of Teotihuacan were talking among themselves, trying to decide who was going to give light to the world. All the gods were in a large room in one of the many temples. They asked, "Who among us is willing to give light to the world?" All of them knew that to give light to the world was not an easy task. It was going to cost the lives of those who decided to do it, for they would have to throw themselves into a great fire. No one answered at first. Then one of the youngest of the gods, Tecoquetzalcoatl, spoke and said in a loud voice, "I am willing to throw myself into the fire." Everyone said together, "The god Tecoquetzalcoatl is a great god. We all congratulate him." But there had to be two gods, and there was no one else among them brave enough to accompany Tecoquetzalcoatl. He made fun of the others, saying, "Where is there a god as brave as I in the whole region? Isn't there anyone willing to sacrifice his life to give light to the world?" No one answered. All of them kept silent for a few minutes, and then they began to talk among themselves. During this discussion, there was so much noise and such moving about that no one noticed that a very old god got up slowly and stood in front of them all. The old god was poor and humble. His clothing was not elegant. All the others wanted to know why he had stood up. "What does he want?" some said. "Who does he think he is?" others commented. "We do not have time for the old now," the younger gods said. "He is not brave enough," some of the gods shouted. "How can an old god want to give up his life?" the chiefs of the gods said. But the old god, raising his hand, asked for silence and said, "I am Nanotzin, and I am old indeed, but I am willing to give up my life. The world needs light, and, since there are no other volunteers, I want to offer what is left of my life to give light to the world." After a moment of silence, they all shouted, "Great is Nanotzin!" If the congratulations given to Tecoquetzalcoatl were many, those given to Nanotzin were even more. Then they all began to make the necessary garments for the ceremony. They were truly beautiful, made of very fine cotton, with gold, silver, and bird feathers of every colour. For a whole week no one ate anything. All of them meditated, because giving the world light was very important. When the day arrived, a great fire was lit in the centre of the room. The light illuminated everything. Tecoquetzalcoatl was the first to approach the fire, but the heat was so intense that he moved back. 4 times he tried to enter, but he was never brave enough. Then Nanotzin, the old god, got up and walked toward the fire. He entered the fire and lay down calmly. "Oh," everyone said reverently, and everyone repeated in a whisper, "Great is Nanotzin." Then it was Tecoquetzalcoatl's turn. He was ashamed. The old god was not afraid, but he was. So he threw himself into the fire too.
All the gods waited, and when there was no longer any fire, all of them got up and left the room to wait for the light. They did not know from which direction the light would appear, nor how it would appear. Suddenly, a ray of light appeared in the east, then the full sun. It was very brilliant, and everyone knew that it was Nanotzin, because he had entered the fire first. Then, after some time, another light appeared. It was the moon, and it was as brilliant as the sun. One of the gods then said, "We should not have two lights that are the same. Nanotzin entered first. He should have the brighter light. We should darken the second light a little." Then another god took a rabbit and threw it into the sky, hitting the moon. To this day, the sun is brighter than the moon, and if one looks carefully at the moon, one can see the tracks of the rabbit.